guys, mag-uurong tayo ngayon. Ayan o. 1, 2, 3. So guys, nakakatamad mag-urong. Pero tayo, hindi tamad. Talaga naman. Natin sabon. Siyempre, unahin natin ang favorite natin hugasan. Baso. So guys, habang mag-uurong tayo, manood na lang kayo guys, talaga naman. Hindi talaga ako tamad guys. Talaga naman, nakakatamad mag-urong. Pero hindi tayo tamad. Totoo guys. Ang gusto ko lang ginagawa sa bahay, paglilinis ng bahay. Yun lang ang talaga. Kasi ayoko mag-uurong. Sae. Talaga naman. Papasubik. Uy! Pukin yun. Gulat ako. Nakakatamad mag-urong. Talaga naman. Hindi ako pigilan yan. Sipag mo naman. Siyempre. So guys, kilala nyo yun, diba? Si Sky. Yun ang aking tropa. Tropa yun guys, tropa. Tropa yun. Talaga naman, hindi na mapipigilan yan. So guys, alam nyo na, ang pag-uurong, di kinakatatamaran. Kasi, ayan, pag nag-asawa ka na, ay, ikaw lahat ang gagawa niyan. Aga naman! Ano ba yan? Sabon ulit. Uy! Ayan. Sabunin mo talaga naman tayo na kaya na yan. So guys, kukwento natin yung panaginip ko. Now, tama na. Manood na lang kayo dyan guys ha. Malapit na tayo matapos. So guys, ang pag-uurong, minsan nakakatamad, minsan nakakasipag. Kaya mag-urong ka na. Kaya mo ko masipag. Talaga naman.
Ten 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 ten. Ten 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 Dami guys. Dami. Ay, lumubog. Sarap yung sausawan namin, no? Sarap. Ang sarap. Suka na may bawang. Ito talagang sausawan ng mga Pinoy. No? Talaga naman. Kaya guys, magpurong na kayo. Tatamad kayo, no? Mag-urong na kayo. Huwag na kayo mahiya.